Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this session, in day 10, I'd like to explain about managing subprograms. With me, kita Islam and the Firdaus, number 31, and then lecture Ringga Asmara, Scom OCA. Objectives. First, contrast system privilege with object privileges. Contrast invokers right the definer's rights, and then identify views in the data dictionary to manage store objects. Then describe how to debug subprograms by using DBMS output package. Required privileges. In DBA grants, there are 4 system privileges, such as create any procedures, alter, drop, and execute. But in owner grants, there are only 1 object privileges, execute. To be able to refer and access object from a different schema in a subprogram, you must be granted access to the referred object explicitly, not enough a role. Granting access to data. In direct access, grant select on employees to scout. And then indirect access, grant execute on query EMP to green. The procedure executes with the privilege of the owner by default, using invoker's rights. The procedure executes with the privileges of the user. Create procedure query employee. There are PID, PName, PSalary, PCOM, and then with parameters in, out, and then authid current user. This is the most important clause. Is begin select last name, salary, commission PCT into PName, PSalary, PCOM from employees where employee ID is PID, and then end query employee. Managing stored PL/SQL objects. This diagram is show us that how to manage stored PL/SQL object. User objects. There are many user objects, such as object name. It describes the name of the object, and then object ID describe the internal identifier from the object, and then object type. This is a type of object, for example, table, procedure, function, package body, trigger. And then a user object created is data when the object was created. Last underscore DDL underscore time is data when the object was last modified. And then column times time is date and time when the object was last recompiled. And then status is it describes valid or invalid. List all procedures and functions. Select object name, object type from user object, where object type in procedure or function ordered by object name. And then the result is there are 2 columns. First column is the name of
object, and then second column is the type of object. There are two types in column object type, such as procedure and function. The syntax is show us how many procedure and function in user object. User source data dictionary view. Column name, it describes name of the object, and then type, it describes type of object, for example procedure, function, package body. And then column line is line number of the source code, and then column text, it describes text of the source code line. List the code of procedures and functions. Select text from user source where name, query employee, order by line. User errors. In column name, it describes name of the object, and then column type, it describes type of object, for example procedure, function, package body, and trigger. In sequence column, it describes sequence number for ordering, and then line column, it describes line number of the source code at which the error occur, and then column position, it describes position in the line at which the error occur, and then column text is text of the error message. Detecting compilation error, for example create or replace procedure with name log execution is begin input into log table with parameter user ID and log date with values user sysdate and. List compilation error by using user error. List compilation error by using show error. Show error procedure log execution, and then it display the list compilation error. Describe in ISQL plus. Describe query employee, describe adapt, and then describe text. Debugging PLSQL programs units. The BMS output package accumulate information into a buffer, and then allow retrieval of the information from the buffer. Autonomous procedure calls, for example writing the output to a log table. Software that use DBMS debug. Procedures builder, third-party debugging software. Okay, this is the end of this session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita melakukan pembahasan, maka kita akan mengerjakan soal. Untuk itu kita login terlebih dahulu dengan akun HR. Soal pertama, dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 90 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 91 di tabel employees. Karena sebelumnya telah dikerjakan, maka kita langsung saja untuk meload script.
kita load sini, yaitu select job ID from employees where terdapat beberapa kondisi. Kita langsung coba untuk mengexecute row selected. Kemudian untuk soal nomor 2 kita juga langsung untuk load scriptnya. Kita coba untuk execute. Jadi di sini kita menggunakan logika case. Ya, untuk soal selanjutnya yaitu buat query untuk menampilkan tiga teratas karyawan gaji tertinggi, tampilkan nama akhir dan gajinya. Untuk membuat query ini pertama yaitu melakukan select from kita menggunakan subquery select last name salary from employees order by salary text syarat scanning where row 6 kurang dari atau sama dengan 3. Kita execute. Terjadi error. Ini ditampilkan karyawan dengan gaji tertinggi melalui 3 urutan teratas. Kemudian untuk soal selanjutnya buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Itu kita lakukan query select employee ID kemudian last name from employees where department ID in. Kita gunakan subquery
from employees where job ID itu sama. Dan order by salary secara descending, kita execute, hasilnya sama. Dan kita lanjut soal nomor 7. Buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama, tapi akhir date-nya lebih kecil dan gajinya lebih besar. To select class name from employees kita coba untuk mengexecute. Kemudian soal nomor 8, buat query untuk menampilkan nama departemen yang total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Gunakan with clause, urutkan dari yang tertinggi. Kita coba untuk langsung meload script. Coba untuk mengexecute. Kemudian soal nomor 9, langsung untuk soal nomor 10 kita langsung coba untuk load script.
kita execute. Ya, sekian latihan soal untuk praktikum ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.